So basically, I'll just invite our respected DG, Director General, International Marketing Division, Trade Development Authority of Pakistan, Sir Abdul Kareem Memon, for a welcome address. Sir, please. Thank you, Mariam. जैसे कि एम्बेसडर साहब ने कहा, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर पाकिस्तानी है, तो मैं भी उर्दू में ही कर लेता हूँ. डॉक्टर मोहम्मद एजाज साहब, सेरीन असद हमारी जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, और जो हमारे बिजनेसमैन जिन्होंने इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है जब से कोविड का दौर शुरू हुआ है तो एक वेबिनार्स का सिलसिला किया हुआ है, और लास्ट ईयर हमने कोई हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट और मार्केटिंग ऑफिसर्स ने 300 के करीब वेबिनार्स कराए थे, और ये जो है सिलसिला कोविड के बाद भी जो है चल रहा है, और इससे हमें बहुत हमारे बिजनेसमैन को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है. इसमें न सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है, बल्कि B2B के सिलसिले में भी डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं, और हमारे बिजनेसमैन को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है. कतर और पाकिस्तान के जो है बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और ट्रेड के हवाले से जो ये है कि ट्रेड कतर के जो है ज़्यादातर हमारी इंपोर्ट्स हैं कतर से, और हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं, लेकिन हमारी एम्बेसी और हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं और हमारी जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, उन्होंने बहुत फोकस किया हुआ है. और इसी तरह जो है हमने लास्ट टाइम एग्रीटेक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन की थी, जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ कतर ने फ्री स्पेस प्रोवाइड की थी उसमें, और मैं उस वक्त डायरेक्टर जनरल एग्रो था. तो ये हमारे जो है ना काफ़ी लेबर जो है कतर में भी काम कर रही है, और हम जो है 2 ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है हमारी नेबरिंग कंट्री भी है कतर, तो उसके हवाले से भी जो है ट्रेड की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह के वेबिनार जो है हमारे बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा देंगे. और जो है हमारे एम्बेसडर साहब, हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो है कतर की जो बुनियादी ट्रेड की इंफॉर्मेशन है वो हमारे बिजनेसमैन के साथ शेयर करेंगी. और हम पाकिस्तान में भी जो है अभी रिसेंटली 1 महीना हुआ है हमने इंजीनियरिंग का शो किया था, और मई में हम टेक्सटाइल की एग्जीबिशन टेक्सपो करने जा रहे हैं, और अगस्त में हम एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर फूड एजी के नाम से जा रहे हैं. तो इंशाल्लाह उसमें भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कतरी जो है बायर्स आएंगे, और इस तरह इंशाल्लाह हमारे ट्रेड के रिलेशंस जो है कतर के साथ बढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, we have the honor to have amongst us His Excellency Dr. Muhemmed Aejaz, Ambassador of Pakistan and Qatar. I now invite sir for the keynote address. Sir, please. Thank you very much, Mariam. DG Sahab, Memon Sahab from TDAP, Mariam, TDAP se, Khawateen o Hazrat, members and representatives of various companies and other participants. I welcome you to the seminar. ये एक ऐसा सेमिनार है जिसे हमने jointly host किया TDAP के साथ. जैसे DG साहब ने कहा, वेबिनार आजकल एक बहुत अच्छा vehicle है, आसान तरीके से required information focus तरीके से concerned लोगों तक पहुंचाने का. TDAP तो अपने तय ये कोशिश कर रहा है काफ़ी अरसे से, और हमारी एम्बेसी ने भी पिछले 3 महीने से एक कैंपेन लॉन्च की है डिजिटाइजेशन की, जिसके अंडर हम मुख्तलिफ वेबिनार्स कर रहे हैं. जबकि TDAP का तो फोकस पर्टिकुलरली ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट पे है, ट्रेड में पर्टिकुलरली, लेकिन हम और सेक्टर्स पे भी वेबिनार्स कर रहे हैं. जैसे लेबर के हवाले से कतर में काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है,
پچھلے 12 سال میں جب قطر میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ورلڈ کپ کے حوالے سے، اور امیر جو ہیں شیخ تمیم بن حمد الثانی، ان کی ویژن 2030 کے انڈر، اور یہ ترقی کا سفر جاری ہے. ویژن 2030 اگر آپ دیکھیں، اٹ ہیز بیکم اے سمبل آف دا گلف کوآپریشن کاؤنسل کنٹریز. تمام کنٹریز فالو کر رہی ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ساروں کی ویژن 2030 ہے. ینگ لیڈرشپس ہیں یہاں پہ. وہ اب جو آپ اور ہم گلف کنٹریز کا ایک پرٹیکولر امیج رکھتے تھے کہ جی ان کے پاس بیسکلی انرجی ریسورسز ہے اور پوری ان کی اکانومی اس پہ چل رہی ہے، وہ سچویشن بڑی بدل گئی ہے. اور اس میں خاص طور پہ قطر کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ان کی ویژن 2030 بیسکلی فوکس کرتی ہے کہ اکانومی کو ڈائیورسیفائی کیا جائے نالج، انوویشن اور انٹرپرینورشپ پہ. اور مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ اپنی ملک کے اندر اکنامک، سوشل اور انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں بائی ڈائیورسیفائنگ دیئر اکانومیز اوے فرام پیورلی انرجی فوکسڈ مارکیٹس اینڈ پوٹینشیل. اب اس حوالے سے ہماری پاکستان سے اکثر لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں، کمپنیز بھی سوالات کرتی ہیں، انڈیویجولز بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں. میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر قطر میں پاسٹ میں بھی انٹریکشن کرتے رہے، میں خود کرتا رہا ہوں ان 32 years آف مائی سروس، کافی دفعہ قطر آنا جانا ہوا، اور ان کنٹریز کو میں قریب سے جانتا ہوں. لیکن میں اگر اپنی میموری کو بھی ریویو کروں تو پیچھے 4 یا 5 سال پہلے جو حالات تھے وہ اب یہاں نہیں ہیں. ابھی میں دوبارہ 4 یا 5 مہینے پہلے یہاں بطور سفیر تعینات کیا گیا، تو ورلڈ کپ سے پہلے کا ٹائم تھا اور ایک یوفوریا تھا. قطر از بیوٹیفل اٹ سیلف، لیکن ابھی اگر آپ کسی وقت آتے جاتے یہاں سے دیکھیں تو اٹ از ون آف دا موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ان دس ریجن، کیونکہ ان کا چھوٹا سائز ان کو ایک ایڈوانٹیج بھی دیتا ہے کہ پورا ملک ایک ہی سکیل پہ ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں اور ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک چیز بیفور سیئنگ اینی تھنگ ایلس میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے اکثر بطور سفیر ینگسٹرز اور بہت سارے پوٹینشیل لوگ جن سے جب میں ان کی سوشل میڈیا پہ ذرا میری انٹریکشن زیادہ ہے، لنکڈ ان پہ، ٹویٹر پہ بھی، تو اکثر لوگ مجھے ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر یہاں جاب لے دیں. میری اپنی کمپنی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ قطر کی سچویشن کو ریویو کریں. قطر میں ان کی گورنمنٹ اوپن اپ کر رہی ہے، ان کا سسٹم اوپن اپ کر رہا ہے. یہ ہر طرح کی پرائیویٹ سالڈ کوالٹی انویسٹمنٹ کو باہر سے ویلکم کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہو، چاہے وہ ساؤتھ ایشین ریجن سے ہو، چاہے وہ ایشیا سے ہو، یورپ سے، امریکہ سے ہو. یہ کھل رہی ہے ان کی اکانومی. تو آپ لوگوں کے پاس اپنی جو انٹرپرینورشپ ہے، جو اسٹرینگس ہیں، اس کی بیسس پہ آئیے، کمپنی کھولیں اور ایمپلائمنٹ جنریٹ کریں. یہی پاکستانی جو کہ ہمیں جابس کے لیے لکھتے ہیں، ان میں سے بہت ساروں کو میں انکریج کر سکا ہوں ایٹ لیسٹ 3 کیسز میں، جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا سر اگر ایسا ہے تو ہم اپنی کمپنی کھول لیتے ہیں. اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ یہ ویژن 2030 چلے گی ابھی مزید 8-10 سال بھی، اور اس کے انڈر آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. آج کے ویبینار کا بنیادی مقصد 2 چیزوں پہ ہائی لائٹ کرنا ہے. ایک تو یہ کہ وہ کون سی لیگل یا ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں. اب کہنا آسان ہے نا کہ جا کے جی قطر میں کمپنی کھولیں اور اٹس اے ون ون سچویشن، لیکن جب آپ کرنے لگتے ہیں تو دیر از اے ہیپ آف انفارمیشن، اور ٹیکنیکل انفارمیشن بھی ہوتی ہے. تو ہمارا مقصد یہ تھا فار سٹارٹرز ہم آپ کو 2 ایکسپرٹس سے ان کے ویوز بتا دیں. ایک ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کو قطر کے لیگل اور ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ وہ یہاں سسٹم کے اندر ہیں، اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ ایک کمپنی کھولنا چاہتے ہیں، اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کن چیزوں کو کرنا چاہیے. تو سمجھیں یہ ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہو جائے گی. اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر علی رانا جو ہیں، جو ایک بڑے ہی سکسیسفل پاکستانی ینگ بزنس مین ہیں، اور فار می ہی از kind of symbol of the success that a young person can achieve sheerly through motivation and his own efforts. تو ان سے بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ آ کے ذرا بتائیے اپنے ایکسپیرینسز کہ ایکچولی کیا آپ کے ارادے تھے، کیا آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، کیا مشکلات پیش آئیں، انہیں آپ نے اوور کم کیسے کیا،
اور یہ کیا ہر کسی کے لیے ڈویبل ہے یا یہ کچھ مخصوص لوگ ہی کر سکتے ہیں؟ ہماری فیلنگ تو یہ ہے اس ایمبیسی میں کہ قطر میں جو اپرچونٹی اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ باقی گلف کنٹریز میں بھی آپ کو نظر آئے گی. اب جیسے سعودی عرب بہت بڑا ملک ہے اور ان کی اکانومی کا سکیل بہت بڑا ہے. یو اے ای بذات خود آپ کو پتا ہے بہت عرصے سے ایک ترقی کا سمبل ہے. لیکن قطر کی اکانومی کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اوپن اپ کرنا ابھی شروع کیا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ فوکس کریں گے تو آپ کو وہ جو ایک شدید قسم کی کمپٹیشن ہے اس سے شاید نہ گزرنا پڑے. ابھی یہاں پہ بڑے پیمانے پہ آپ کو کمپٹیشن کا فیس کرنا پڑے گا. وہ آن لائن کمپٹیشن بھی آپ کو فیس کرنی پڑے گی. فزیکلی آپ جب آئیں گے تو جاب مارکیٹس کے لیے اگر فرض کریں کوئی یہاں جاب کے لیے آ رہا ہے اسکلڈ اور ہائیلی اسکلڈ جابس کو ہم آج کل پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں بھی آپ کو کمپٹیشن ملے گا. بیکاز the show is here. اکانومی کا شو گلف میں اس وقت چل رہا ہے. قطر is a very important partner of it. ہماری خواہش دلی یہ ہے کہ وہ تمام ینگسٹرز, وہ تمام پاکستانی کمپنیز, وہ تمام پوٹینشیل لوگ جو بڑا پوٹینشیل رکھتے ہیں اور ان کے پاس وہ نالج بھی ہے, وہ انرجی بھی ہے, اس کو ہم جہاں بھی فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو یہ سیمینار آج کا اٹس ناٹ دی اینڈ آف اٹ, اٹس جسٹ دا بگننگ آف دا پروسیس. آئی ایم ویری لکی ٹو ہیو اے ویری کوآپریٹو اینڈ ایفیشینٹ اینڈ پروفیشنل ٹریڈ آفیسر ہماری مس سیرین جو ہیں, اور وہ اس کو بعد میں آپ کے کوشچن آنسر کو بھی کریں گے, ریپلائز کریں گی. لیکن آپ اس سیشن کے بعد بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھیں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے, مزید انفارمیشنز لیں. اینڈ آئی ہوپ کہ اس ویبینار کو ہم نے ریکارڈنگ کے بعد اپنا جو یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے ایمبیسی کا اس کے اوپر بھی رکھیں گے, کیونکہ یہ انفارمیشن اور صرف یہ پاکستانی جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے نہیں ہے. تمام پاکستانی جو کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں اور اس ریجن میں یا گلف میں یا قطر میں پرٹیکولرلی انٹرسٹ رکھتے ہیں, مجھے امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ لوگوں کو کچھ نئے پیسز آف انفارمیشن دے گی. اسپیشلی ہم نے کوشش کیا ہے کہ فارمیٹ اس کا تھوڑا سا انفارمل رکھیں, ڈسکشن والا رکھیں. آئی ایم شیور اس میں لیٹر آن آپ کوسچنز آنسرز بھی کر سکیں گے, اور جو ذہن میں آپ کے کوئی ایشوز ہیں یا خیال آتا ہے اس کو آپ کھل کے پوچھیے, اور ابھی نہیں تو بعد میں ہم سے ای میل کے تھرو رابطہ کریں, یا سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے جو ایمبیسی کا پاک ان قطر ڈیجیٹل کے نام سے ایک انٹرفیس بنایا, آپ اس کے تھرو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو ویلکم یو آل ٹو دس ویبینار, اینڈ مجھے امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا. بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. Thank you so very much, sir. Dear participants, I would now invite Dr. Nadeem Rafiq for a presentation. And before that, I'll just go through a brief profile of him. He holds a PhD in law and LLM from University of London. High Court advocated in Pakistan and Egypt. Dr. Rafiq is the managing partner of Nadeem Rafiq and Partners law firm in both countries and has numerous partnerships with law firms in more than 5 countries. Resident in the state of Qatar for more than 15 years, which enabled him to become familiar with the country market and was able to combine law and business, a mixture that is almost rare nowadays. In addition, Dr. Rafiq is founder of Maverick Consultancy, LLC, in the state of Qatar, where he is the CEO and corporate affairs consultant. Be thankful for all the hosts who prepared this event today. The first thing I want to share is my 15 years experience was not limited to the legal side only. It included as well being a business owner in this market for different companies as well. And ending with the last created company which existed since last 3 years, which is Maverick's Business Consultancy. And it is a business consultancy which is called to be
one-stop business solution. During my experience in the market, मुझे ये पता चला या एक्सपीरियंस के तौर पे पता चला कि जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं या फॉरेन पीपल जो बाहर से आते हैं, उनके पास मेन प्रॉब्लम होती है कि वो मार्केट को अच्छी तरह नहीं जानते, ना उनका लीगल सिस्टम, ना मार्केट बिहेवियर, ना नॉलेज अबाउट द मार्केट. So that's why I wanted to provide my experience in a professional way to all the newcomers to the market, or even the people who are looking to develop their business. That's why we created Mavericks. I would ask the host if they just give me the grant to share my presentation. Sure, sir. So I'm going to make you host, but please do not add anybody. Sure. Okay, you're the host. Thank you so much. I wish all can see the presentation. Can you hear me? जी नदीम साहब, आपकी presentation भी नजर आ रही है, and we can also view listen to you. Okay, so this is the presentation which I prepared with an intention to be easy for all of us to go through it and to stand on the main points of this matter, which how to establish a business, a successful business. I will add a simple word to the great speech said by the ambassador, which we want the Pakistani businessmen to come into Qatar, not only to open a business, but to do a successful business. And this was my main aim from this presentation, where I'm looking to provide a summary to succeed in the Qatari market. Regarding to Mavericks, we are providing several services, which is structuring the commercial and business relation, incorporating companies, business consultancy, corporate dispute management, debt collection, and intellectual property registration. I will try not to go into this slide because it was already discussed. हमने बात कर लिया क्या वजह है इस वेबिनार का और क्या चाह रहे हैं उससे. So I will pass this slide and go further to very important slide, which is why Qatar. ये तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगती है, उससे काफी clear समझ आ जाता है why we are talking about Qatar. The upper picture is a picture for Qatar in the 50s. And the below one, which shows Qatar today. This is the huge development and the changing which happened in the market. And exactly as it just was mentioned, Qatar became the richest country in the world. Vision 2030 is considered to be one of the huge visions which is prepared by the countries ever. Even it is having a 200 billion budget of work to be done. There is advantage for any businessman looking to enter into Qatar that Qatar doesn't apply any income tax on wages. So any person come to render his work here, to work as an employee, he will get his salary free of tax. In addition to that, the business owners, they have a very low taxation, which is less than 10%. Foreign business owners can transfer all their profits out to their home country. So Qatar is having a very good environment to build your business. A successful business does not start from incorporating the company. The successful business starts before that. From the time you have the business idea, जब से आपके पास कोई आइडिया होती है कोई बिजनेस करने का, वहां से सक्सेस आपका शुरू होता है, क्योंकि आपको उस आइडिया को कमर्शलाइज करना होता है. You must develop your idea to be a commercial idea, then prepare the feasibility study for it, prepare educate finances for it, so वो personal source हो या other channels. और उसके बाद, and after that we are supposed to select the suitable platform. और ये जो हमारा डिस्कशन उसके बारे में थोड़ी सी तफसील से होगी, ताकि आपको पता चले कि हमारे पास मुख्तलिफ चैनल्स है या प्लेटफॉर्म्स है जहां हम कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. As it was mentioned by the investor few minutes back,
that Qatar changed its system. Qatar platform was limited to the first one, which is Ministry of Commerce and Industry. This was previously the only channel which any investor was having to establish his business. There was a lot of problems in this system or this platform. That's why Qatar had created new other platforms. One of them is Qatar Finance Center, and the third is Qatar Free Zone. So today, any businessman looking to enter to the Qatari market, he is not having only one channel, but different 3 channels. It takes us a long time to discuss each one of them in details for its regulations and requirements and procedure. That's why what I'm trying to do today is just to summarize each one of them regarding the advantage and disadvantage. The advantage in any company established through Ministry of Commerce and Industry is the wide range of business activities. Taking in consideration that the coming 2 other platforms, it is only specified for certain type of business and activity. But for this platform, which is the Ministry of Commerce and Industry, it doesn't have a limited requirement. It is having any type of business. Trading, construction, manufacturing, services, all are included. And each one is subjected based on certain approvals or license required from different departments. After that is the access to the local market. Having a company through the ministry, it helps you to enter the local market without any requirements or approvals. After that, the low cost. The procedure of establishing this company, it is very low cost in comparison to others. But in the same time, we have a disadvantage for this type of companies where it have a foreign ownership restriction. It requires that the company is owned only in 49% for the foreigner, but the Qatari is supposed to own 51%. Taking in consideration that even Qatar is still working on that they applied in this platform some exceptions for certain activities to open 100% ownership for a foreigner. After that, taxation. Taxation is considered to be one of the disadvantages in this company, which is around 5%. After that, the lengthy registration process, which is taking a long of time to establish the company before the ministry. I am very sorry in rushing in the informations because it is a huge information. There is a lot of exception, a lot of requirements, but due to the small time of the webinar, I'm trying to give as much as information as possible. Qatar Finance Center. The advantage in Qatar Finance Center, and the first and loved one for the foreign investors, is 100% foreign ownership. The second advantage, it is the tax incentive on this platform is great. In addition to that, it is a very friendly regulations is there. But in the same time, there is some of the disadvantage. The disadvantage here is the high cost, the limited scope of businesses which is allowed to be open there, which is only focused on financial and professional services. The third disadvantage is the limited local market access. Qatar is a small market, and companies established in QFC may face limited opportunity to extend their business into the local market. The third platform is Qatar Free Zone. Here also, the foreign ownership is 100%. The free zone will not, any company established in the free zone will not be subjected to the provision of income tax, which is applied on the local companies, the first picture or the first platform that we discussed before the Ministry of Commerce. In addition of that, all the imported things into the free zone are exempted from custom.
In addition to that, there is one more advantage, which is registered company will be permitted without restriction to bring in and take out any foreign currency through the banks operating in the free zone. The disadvantage for the company established in the free zone, it is high cost, limited of activities. The goods and products exported from the free zone to the local market will be subject to custom duty. The disadvantage as well, that the activities considered in the state outside of the free zone will be subjected to the laws and regulation applicable in the state. These are the normal or the three platforms which is available to establish a company. But to confirm the speech which was said by the ambassador that Qatar is changing its laws now to get and adopt the future technologies, and this they had created, sorry, I will move to the third slide before. They had created a business incubation centers. Business incubation centers are considered to be a special platform for any person having a special or unique or a good business model or idea. So Qatar will incubate that business and develop it, whether it's in digital, science, technology, or tourism. To summarize the advantage and disadvantage of the three types of platforms that I just mentioned, we were talking about the four types of advantage and disadvantage: the ownership, the activities, the cost, and tax. So in this comparison slide, I tried to summarize those in very simple way to help each and everyone to understand what I was talking about a few minutes back. Okay, what is the advice from my side about doing business and how to succeed in the Qatari market? The first thing is the business plan. Any person having intention to enter the Qatari market, it is hardly advised that he is supposed to work on a business plan with all the requirements of a professional business plan. The second thing, how to reach that, to reach to a professional and a well-prepared business plan, he needs to seek advice and support. After that, when you start your business, you are supposed to focus on the cash flow. Cash flow is considered to be the strength and the spirit which will keep your company running and developing and maintain in the market. Maintaining the documentation in your company is considered to be an initial important thing, because unfortunately the shake hand agreement that we used to say is not that much preferable, and even we can say it's not existing anymore. So you must have your contracts, documents, emails, everything in written and writing to prove and to protect your company and maintain the success. Be adaptable, be flexible. The market keeps changing day by day. Technology gets advanced day by day. So you are supposed to be flexible and keep changing yourself, your system, your way of operating your business as much as the market keeps changing. And the last and not the least is to obtain a solid, or to appoint and hire solid team. And in Pakistan, we have a lot of very experienced and talented people who we must rely on and get them into the market and use their experience to succeed in the Qatari market and let them have a good opportunity as well. I had done a very small points. I discussed very small points to help our participant to understand the points. I'm very thankful for TDA and Pakistan Embassy for the effort which we saw it today, and the effort which I'm aware of regarding the coming series of webinar regarding the business, and where we are going to discuss more detail, all and everything which I've been rushing today, trying to give as much as information as possible.
Please don't hesitate or never hesitate to contact me personally or any one of my team. These are my contact information, so please feel free to discuss anything. Thank you so much for time granted, and I'm sorry if I was rushing in my presentation, and I'm ready to answer anything you would prefer or ask. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Nadeem Rafiq. It was indeed a very informative presentation, and I hope कि हमारे सब listeners जो हैं और participants उन्होंने इससे काफी information हासिल की होगी. Ladies and gentlemen, now we have Dr. Ali Sajjad Rana with us. I'll just give a brief profile of him as well. Dr. Ali Rana is a prominent figure in the business world, serving as the CEO and president of Imperial Holdings, a leading company incorporated in Qatar Financial Center. With a strong track record of success, Dr. Rana has led Imperial Holdings in building its strategic interests across a diverse range of industries. His impressive portfolio includes several successful business ventures with both government and private sectors. Dr. Rana holds executive positions at various companies including Octalite, Avalon Medical, Power Engineering Corporation, Imperial Mining, Imperial Energy Trading, Black Hawk, Shola Hospital and Catering, Sidrat Food Trading, and Octagon General Trading. Today, he will share insight from his personal experience of running business in Qatar. Sir, please. Hello. जी, we can hear you. Please. Yes, sir. आपका camera off है. On है. Yes. Camera is on. Assalamu alaikum. First of all, thank you so much, His Excellency Sir Aejaz, for organizing this webinar. So, mashallah is always taking these kind of steps, promoting Pakistan and promoting Pakistani youths, and channelizing them to this country. My name is Dr. Ali. Mera khayal already Miss Naina ने मेरा introduction दे दिया. जी, आप you may continue, please. Sorry, I think there was a little bit glitch. So I am the founder of my company and have diversified experience in different businesses. और जैसे सर एजाज ने ऑलरेडी बताया, कतर और जो पूरा रीजन अभी ग्रो कर रहा है, इस कंट्री का अपना विजन 2030 है. सऊदी अरेबिया इज जस्ट नेक्स्ट डोर, दे आर आल्सो ग्रोइंग. हर सेक्टर के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है अभी यहाँ पे. जो मेन इनका बिजनेस है कतर का, दैट इज एनर्जी. इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट LNG सप्लायर, जैसा कि सब लोग जानते हैं. I don't know what is. पर क्या हो गया, ये डिस्ट्रक्शन हो गई बीच में से. बहुत वॉइस आ जीरो. जी, you may continue, please. I think we kindly आप लोग अपना जो माइक है उसको ऑफ रखें. And you may continue, please. Dr. Ali, you may continue. या जो मेनली इनका रिलेशनशिप है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर है. कतर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है LNG, ऑयल एंड गैस की प्रोडक्ट्स. पाकिस्तान से मेनली यहाँ पे ट्रेडिंग में फूड आइटम्स, राइस, गारमेंट्स, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं. तो जो लोग भी यहाँ पे कतर के अंदर आके बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आई विल इनकरेज देम यहाँ पे आएँ. यहाँ पे GCC में सऊदी अरेबिया के अंदर, तो वो आके अपना इनिशिएटिव लें. यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है कतर डेवलपमेंट बैंक के नाम से. तो वो जो बंदा भी कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा है यहाँ पे आके, तो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको फंडिंग देते हैं. ऑफ कोर्स उसके लिए बिजनेस प्लान चाहिए होता है, लोकल पार्टनर की रिक्वायरमेंट है.
जो ट्रेडिंग है दैट इज़ लिटिल बिट सिंपल कि यहाँ पे आके आप लोग अपनी ट्रेडिंग की कंपनी सेटअप कर सकते हैं. आप बट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं. जो पाकिस्तान की मेन प्रोडक्ट्स हैं जैसे फूड आइटम्स के अंदर आइस है, सिट्रस है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल है, वो रेगुलरली यहाँ पे आती हैं. गारमेंट्स है नॉन पेरिशेबल के अंदर. और देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन से यहाँ पे मेन की स्टेक होल्डर्स हैं उस बिजनेस के, और आपके जो बायर्स हैं कौन से बन सकते हैं. क्योंकि बिजनेस की जो डोमेन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है. जो पहले इट वाज मोर लाइक अ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, तो अभी जितनी भी बड़ी इंटरनेशनल या मल्टी नेशनल कंपनीज हैं उन्होंने अपने अपने ऑफिस हर मुल्क के अंदर खोल लिए हैं फॉर द बेटर क्लाइंट रीच, फॉर द बेटर कम्युनिकेशन. तो अभी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठ के जो है उसको एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं किया जा सकता. वन हैज़ टू बी अ लिटिल बिट मोर एक्टिव रोल, जहाँ पे आपको आके यहाँ पे जो बायर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको विजिट करना है, उनको जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी कंपेटेबिलिटी बतानी है. क्योंकि जो भी पाकिस्तान के पास प्रोडक्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क के पास तकरीबन वैसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं. तो देन वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ आवर वैल्यू ऐड. और बाकी कतर के रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं. पॉलिटिकली जो डिफेंस कैंट का रिलेशनशिप है उसको बैकग्राउंड में रखते हुए, तो आई थिंक दैट्स इनकरेजिंग. और बाकी आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है अभी कतर के अंदर. इन्होंने अपना रिसेंटली एक डिजिटल जो वो एक मैप दिया है बाय 2030. ये आईटी को ग्रो करना चाह रहे हैं. डिफरेंट जो इनक्यूबेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं. इनके डिफरेंट फंडिंग प्रोग्राम्स हैं आईटी सेक्टर के अंदर. बाकी मेडिकल एक अच्छा सेक्टर है यहाँ पे. कोरोना के बाद गवर्नमेंट की फंडिंग काफ़ी इंक्रीज हुई है मेडिकल सेक्टर में. जो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कंज्यूमेबल की, फार्मास्यूटिकल की, उनको मैं इनकरेज करूँगा, उनको यहाँ पे आना चाहिए. उसका एक प्रोसीजर होता है, दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर. वंस दे आर इनटू सिस्टम देन दे विल स्टार्ट गेटिंग द बिजनेस. और दूसरी जो स्किल्ड लेबर है उसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ गई है, मेनली ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर. क्योंकि अभी कतर तकरीबन $150 बिलियन की नई इन्वेस्टमेंट कर रहा है एलएनजी एक्सपेंशन के अंदर. तो वहाँ पे ऐसे लोग जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो यहाँ पे कंपनी से कांटेक्ट करें, तो अपनी सीवी वगैरह यहाँ पे भेजें. तो वहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे जॉब मिलने के. बाकी जो यहाँ की MOI या MOD है वहाँ पे भी पाकिस्तानी जो यूथ है उनकी इंडक्शन होती है. तो दीज आर वेरी हाई लेवल. आई एम नॉट बीइंग वेरी specific product or subject specific, just to give you some of my let's say highlights into the business. और बाकी जो कतर के अंदर इनकी कतर एक बिजनेस एसोसिएशन है, एक वेबसाइट आप उसको जरूर देखिएगा. तो वहाँ पे जो कतर के जितने भी 25 से 30 सबसे बड़ी कंपनी हैं उनके ऑनर्स उसके मेंबर्स हैं. तो वहाँ पे आपको उनकी डिटेल मिल जाएगी. जो बड़ी कंपनीज है, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनके साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. उनके डाइवर्सिफाई डिफरेंट बिजनेसेस हैं. अगर आप उनके साथ कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है, कतर चैम्बर है उसकी वेबसाइट पे चले जाएं तो जो कतर की जितनी कंपनीज हैं उनका डाटा वहाँ पे अवेलेबल है. जिस कंपनी के साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर लें. बाकी यहाँ पे पाकिस्तान का अच्छा डायस्पोरा है. 40-50 साल से लोग यहाँ पे पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं आपको यहाँ पे आके, हाउ टू टेक द राइट स्टेप, लाइक और जैसे नदीम साहब इनकी कंसल्टेंसी कंपनी है, ये आपको गाइड कर सकते हैं. तो और बाकी एम्बेसी तो ऑलरेडी इज़ वेरी प्रोएक्टिव इन दैट एरिया. तो आई एम वेरी होपफुल वो भी इस सारी इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड कतर. थैंक यू. Thank you, Dr. Ali, for your brief